Now I am explaining next question. The equation of a current is given by I equal to 10 sin of 440t amperes. Then what is its frequency is asking. This is a fundamental question, very fundamental question. The same type of questions are asking in our rectifier topic also. So, here an AC signal, the signal may be voltage or current. The AC signal represented in sine form, that is V equals to Vm sin omega t, Vm sin omega t if it is voltage. Similarly, if it is a current, it is represented as I equals to Im sin omega t. This is trigonometric form. An AC signal can be represented in terms of sine function. The same thing I am representing here graphically. This is sine wave. This is the sine wave omega t. This is current, and what is this value? Maximum value Im. See here. So, here the equation of a current is given as I equals to how much? 10 sin of 440t. 440t is given, and what is the current units? Amperes. Amperes. Now, the given equation I am comparing with a standard equation. So, I am comparing these two equations, standard equation with the. So, from that what is the value of Im? Im value is 10, and what is the value of omega? 440. Omega value is what? 440. Im value 10, omega value 440. Here is asking what is its frequency. So, here we know that a fundamental equation omega equals to 2 pi f. What is the omega formula? Omega equals to 2 pi f, where f is frequency. So, I am writing omega equals to given as 440 here. So, students, మీరు ఇక్కడ చాలా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే 90% he will give omega value, he will ask frequency value. Sometimes from that concept they are asking ripple frequency also. అప్పుడు 90% the omega value 314, 628, 22, 44 like that. సో ఎప్పుడైతే 314, 628 ఉంటుందో అప్పుడు మీరు పై వాల్యూని 3.14 అని తీసుకోండి. వెన్ ద ఒమేగా వాల్యూ ఈజ్ 314 ఆర్ 628, దెన్ యూ కన్సిడర్ పై వాల్యూ 3.14. In some questions omega value will be given as 22, 44, 66 like that. Then you consider pi value 22/7. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా ఫండమెంటల్స్లో మనకి వస్తుంటాయి. వెన్ ఒమేగా వాల్యూ ఇస్ గివెన్ యాజ్ 314, 628, దెన్ యూ కన్సిడర్ పై ఈక్వల్ టు 3.14. వెన్ ఒమేగా వాల్యూ ఈజ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 22 అంటే 22, 44, 66 ఇలా ఇచ్చినప్పుడు యూ కన్సిడర్ పై వాల్యూ 22/7. Here omega value is given as 440. That is why I am considering pi value 22/7. 2 into 22/7, that is pi value, into f equals to 440. 2 into 22/7 into f equal to 440. 22 2 ja 44. So, I am writing 10 here. Then frequency f equals to 7 into 10, that equals to 70 Hz. What is the answer?
frequency value is here 70 Hz. ఇది గుర్తుంచుకుంటే మీకు ఆన్సర్ చాలా ఈజీగా వస్తుంది. ఇది గుర్తుంచుకోకుండా మళ్ళీ నువ్వు పై వాల్యూని 3.14 అని రాసుకొని 3.14ని 314/100 అని రాసుకొని మళ్ళీ 314ని డివిజన్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తే నీకు అక్కడ టైం అనేది వేస్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇచ్చిన డాటాను బట్టి మనం పైని చేంజ్ చేయాలి. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్లో పై వాల్యూ 22/7 అని తీసుకోవాలి, కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్లో పై వాల్యూ 3.14 అని తీసుకోవాలి. అక్కడ మనకు ఇచ్చిన డాటాని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనము చేయాలి. సో ఇక్కడ 440 ఇచ్చాడు కాబట్టి పై వాల్యూ మనం ఏమని తీసుకున్నాం 22/7. Therefore in the 4 option, which option is correct here? Option C is correct. Option C is correct. So ప్రాబ్లమ్ బేస్డ్ లెర్నింగ్ వల్లే మనకు చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంటాయి. ఒకటి, ఆ ప్రాబ్లమ్కి సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్ తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్, ఇచ్చిన డాటా, అడుగుతున్న డాటాకు ఒక రిలేషన్ తెలుస్తుంది. దాంట్లో ఉన్న టర్మ్స్, యూనిట్స్ తెలుస్తాయి. దాంట్లో ఏమైనా కాన్స్టెంట్స్ ఉంటే ఆ వాల్యూస్ కూడా మనకు తెలుస్తాయి. అందుకే ప్రాబ్లమ్ బేస్డ్ లెర్నింగ్లో మనకు చాలా సెల్ఫ్ రివిజన్ అనేది అవుతుంది స్టూడెంట్స్. Now we will discuss next question. Next question, see here students. What is the frequency of the following current waveform? Here current waveform is given, he is asking frequency. If you observe this figure, this is a full wave rectifier output waveform. Full wave rectifier output waveform. So here in full wave rectifier, see here, this is, I am considering first input voltage, this is input voltage one time period. Then in full wave rectifier, what is the output current? Means this is input voltage positive, this input voltage negative. Therefore in full wave rectifier the output waveform is like this, we know that. Why I am explaining here like this? See here, this is input voltage and this is output current. Input voltage, output current. So here this is one time period, one clock, this is one time period T. So this is also one time period, because is asking what? Frequency. So here the relation between time period, T is what here? Time period, and F is what? Frequency. F equals to frequency. The relation between time period and frequency is what? Time period T equals to 1/f. Time period T equals to 1/f, or frequency equals to 1/time period. If time period is given, we can find frequency. If a frequency is given, we can find time period. Now in our question, time period is given. See here, so time period here, this is time period, right? This is the time period. So what is the time period here? Here time period is equals to, time period units also very important. Time period value 20 and units are milliseconds. 20 milliseconds. That equals to 20 into 10 power minus 3 seconds. 20 into 10 power minus 3 seconds. That is what? Time period. Then frequency F equals to, 1/time period.
1 by time period. Frequency f equals to 1 by time period. That equal to I am writing 1 by 20 into 10 power minus 3. That I am writing 10 power 3, that is 1000 by 20. 10 power minus 3 numerator ki vellipote emaindi plus 3. What is the value of 10 power 3? 1000 divided by 20. So 1 0 will be cancelled, that equals to 100 by 2, that equals to 50. What is the units of frequency? Hertz. Therefore answer is 50 hertz. What is the answer here? Answer is 50 hertz. So in our 4 option A, B, C, D, 50 hertz is option B. Therefore option B is correct. See here, manaku question paper anedi I am expecting fundamental questions adugutadu. ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నప్పుడు మనకు న్యూమెరికల్స్ అడిగే ఛాన్స్ చాలా ఎక్కువ. అప్పుడు మనము వచ్చు కదా అని ఫాస్ట్గా చేయడం వల్ల తప్పులు కూడా చాలా చేస్తాం. అందుకే మనం ఫండమెంటల్స్ని కూడా చాలాసార్లు ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే ఒకటే షార్ట్కట్, ఒకటే టెక్నిక్, అదేంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ని మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో ఆ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ని ప్రాక్టీస్ చేయడానికి మనము ఆన్లైన్లో కోచింగ్ తీసుకునే వాళ్ళకైతే నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ బిట్స్ ఇస్తున్నాం. ఆఫ్లైన్లో అయితే టాపిక్ అయిన వెంటనే దానిపైన ఒక ఎగ్జామ్ కూడా మనం పెడుతున్నాం. సో ఐదర్ ఆఫ్లైన్ ఆర్ ఆన్లైన్ మనము ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మనకి టాపిక్స్ అన్నీ చాలా ఈజీ అవుతాయి. విల్ సాల్వ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. This is next question. This question is related to regulated power supply topic. The ripple of a filter output having a 20 volts DC component and a 1.7 volts AC component is option A 6%, option B 8.5%, option C 85%, option D 58%. So here the question is related to filter. In regulated power supply, what is the main function of this regulated power supply? Means regulated power supplies are used to convert an AC input voltage into DC output voltage. AC input ni DC output ga convert cheyadaniki we are using regulated power supplies. In regulated power supply we are using transformer, rectifier, filter and regulators. So transformer, rectifier, filter and regulator. Here what is filter? Ante filter is a circuit which is used to remove, which is used to blocks an unwanted signal, at the same time allows wanted signal. Blocks unwanted signal, allows wanted signal. Here in regulated power supply, what is the wanted signal? Desired signal is DC signal, and what is unwanted signal? That is an AC signal. So here in this filter, ripple factor, in this filter ripple factor is equals to, ripple factor is equals to, it is the ratio of AC component to DC component, either in terms of voltage or current. It is the ratio of AC component to DC component, and sometimes ripple factor is also expressed in percentage. When ripple factor is expressed in percentage, simply you write here into 100%. This is the ripple factor formula. It is the ratio of AC content to DC content. So denominator is DC, our wanted signal is DC, we want more DC than AC. That's why the ideal value of ripple factor is 0. ఎప్పుడైనా సరే
ripple factor value ఎలా ఉండాలి, చాలా తక్కువగా ఉండాలి. So here in our question, what is the AC voltage is given? AC voltage is given as 1.7 and DC voltage is given as 20. 1.7 volts AC component, 20 volts is given as DC component. Therefore, ripple factor, it is represented as gamma in percentage, options are given percentage, that equals to AC component 1.7 divided by DC component 20 into 100 percentage. So here 21 ja 25 ja 100, 1.7 into 5, 5 7 ja 35, 5 1 ja 5 plus 3 8. Therefore, the ripple factor value is here 8.5 percentage. What is the ripple factor value here? The ripple factor value is here 8.5 percentage. This is the answer. Sometime they will ask question, theoretical question also. What is the function of filter? Here this filter is used here in regulated power supply to blocks an AC signal and to allows DC signals, because we are converting an AC input into DC. There are so many filters, inductor filter, capacitor filter, L section filter, pi section filter. All these filters we are discussing in detail in further questions or in classrooms and online. So, problems వచ్చినప్పుడు ఆ టాపిక్స్ పైన కూడా మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఫోకస్ చేయండి. ఎందుకంటే రెగ్యులేటెడ్ పవర్ సప్లై అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. అప్పుడు రెగ్యులేటెడ్ పవర్ సప్లైస్లో అడగాలనుకుంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్లు అడగవచ్చు, రెక్టిఫైర్లు అడగవచ్చు, ఫిల్టర్లు అడగవచ్చు, అదేవిధంగా రెగ్యులేటర్స్ పైన కూడా అడగవచ్చు. నెక్స్ట్ విల్ డిస్కస్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. See students, this next question, 7812 regulator IC provides. Immediate గా నెక్స్ట్ అడిగిన క్వశ్చన్ 7912 regulator IC provides. ఎగ్జామ్లో కూడా ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఇది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్, అక్కడ కూడా వరుసగా క్వశ్చన్ నెంబర్ 76, క్వశ్చన్ నెంబర్ 77 ఇదే విధంగా అడిగాడు స్టూడెంట్స్. ఎందుకంటే ఒక క్వశ్చన్ తప్పిస్తే మనకు 2 ఆన్సర్లు తప్పైపోతాయి. అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా ఇలానే అడుగుతాడు. అంటే 7812, 7912 బోత్ ఆర్ ఐసీ రెగ్యులేటర్స్. 7812, 7912 both are IC regulators. Here what is regulator? Ante regulator is a circuit which is used to produce a constant output voltage. So here I am considering this is a regulator circuit box, regulator. So regulator is a circuit which gives a constant output voltage, irrespective of input voltage variation or load variation, output voltage is always constant. So here I am considering simply this is unripples like this. So this is converts into like this regulator. Already we discussed, that is in our offline classes and online class also, Zener diode, how it act as a regulator. Here they are asking question IC regulators. So IC regulators, this is one IC which consists 3 pins. How many pins here? 3 pins. This is IC, and here this is pin number 1, this is pin number 2, this is pin number 3. See here, this is pin number 1, pin number 2, pin number 3. The same thing here I am explaining
like this. The same thing, pin number 1 is input, pin number 1 is input, pin number 2 is ground, pin number 3 is output. Students, sometimes they are asking question, this is also pin number 1 is input, pin number 3 is output, pin number 2 is ground. What is pin number 2? Ground. This is IC regulator. IC regulator. And this IC regulator consists how many pins? 3 pin. That is why I am writing 3 pin IC regulator. 3 pin IC regulator. So, 3 pin IC regulators are classified into 2 types. 3 pin IC regulators are classified into 2 types. One is 78XX. One is 78XX. Another is 79XX. చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి స్టూడెంట్స్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, చాలా ఎగ్జామ్లో అడిగిన క్వశ్చన్. 78XX, 79XX both are 3 pin IC regulators. Here 78XX is fixed positive IC regulator. Fixed positive IC regulator is what? 78XX. And what is 79XX means? It is also fixed IC regulator, but it is fixed negative IC regulator. Fixed positive IC regulator is 78XX, 79XX is fixed negative IC regulator. Negative IC regulator. Here what is XX? That is important. In 78XX, 79XX, XX represents output voltage value. XX represents what? Output voltage value. Output voltage value. This XX value from 1 volts to 12 volts. 1 volts to 12 volts వరకు ఉంటుంది. So here this is concept, this is a IC regulator, it is a 3 pin regulator, 3 pin IC regulator. In 3 pin IC regulator, pin number 1 is input terminal, pin number 2 is ground, pin number 3 is output. These 3 pin IC regulators are classified into 2 types, fixed positive IC regulator, fixed negative IC regulator. Fixed positive IC regulators are represented as 78XX, fixed negative IC regulators are represented as 79XX. The last 2 digits XX represents its output voltage, So in our question 7812, the last 2 digits are what? 12. Here also next question 12. But what is the difference? Here 7812, here 7912. 7812 is fixed positive, 7912 is fixed negative. Therefore, first question answer 7812 regulator IC provides plus 12 volts, 7912 regulator IC provides, that is next question, provides minus 12 volts. This is the answer. First question answer C, 7812 regulator provides plus 12 volts. Second question answer is D, 7912 regulator IC provides minus 12 volts. So 78XX fixed positive IC regulator, 7912 is fixed negative IC regulator. Students,
సో మనకు ఒక టాపిక్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ టాపిక్లో ఫండమెంటల్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఐసీ రెగ్యులేటర్ చదువుతున్నాం కాబట్టి మనము ఫిక్స్డ్ రెగ్యులేటర్స్, వేరియబుల్ రెగ్యులేటర్స్, మళ్ళీ వాటి పిన్ డయాగ్రామ్స్, దానికంటే ముందు సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్స్, హౌ జీనా డయోడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ రెగ్యులేటర్, వాట్ ఆర్ ద పారామీటర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ రెగ్యులేటర్స్, అవన్నీ చదువుకుంటే మనకు ఆ సబ్జెక్ట్ అనేది ఈజీ అవుతుంది. సో వాటి కోసం నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మనము నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ను ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్లే సబ్జెక్ట్లోకి మనము డెప్త్లోకి వెళ్తాము. స్టూడెంట్స్